streaks and trips. Presents. Agios Georgios Beach. Naxos. Agios Georgios Beach Naxos is located just a stone's throw from the town center, only a few meters from the main square. It is sandy, with shallow waters and is sheltered, ideal for children and families. It is organized with beach bars, umbrellas and sun loungers. There are taverns, cafes, hotels and shops here. It is awarded the Blue Flag every year. The southern side is ideal for surfing. In February 2016, the British newspaper The Guardian included it in its list of the 50 best beaches in the world. Η παραλία Άγιος Γεώργιος της Νάξου βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τη Χώρα, μόλις λίγα μέτρα από την κεντρική πλατεία. Είναι αμμώδης, με ρηχά νερά, απάνεμη, ιδανική για παιδιά και οικογένειες. Είναι οργανωμένη με beach balls, ομπρέλες και ξαπλώστρες.
Εδώ υπάρχουν ταβέρνες, καφέ, ξενοδοχεία, καταστήματα. Βραβεύεται κάθε χρόνο με γαλάζια σημαία. Η νότια πλευρά της προσφέρεται για σερφ. Τον Φεβρουάριο του 2016 η βρετανική εφημερίδα The Guardian τη συμπεριέλαβε στον κατάλογο με τις 50 καλύτερες παραλίες στον κόσμο. Follow us on Instagram @Greeks&Trips. Subscribe on YouTube @Greeks&Trips. Follow us on TikTok @Greeks&Trips.